9th February workshop. So now after the purchasing organization we have warehouse. How many warehouse required? How many? Normal ga ee warehouse anedi evaru chestarandi? మనం చేసిన గూడ్స్ అన్ని కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయాక ప్యాక్ చేసుకున్నాక వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేస్తారు. వేర్ హౌస్ అంటే నార్మల్గా వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ చేస్తారు. మనకైతే ఇక్కడ వేర్ హౌస్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్? మనకి ఒక ప్లాంట్ ఉంది, ఒక వేర్ హౌస్ ఉండొచ్చు. ఒక ప్లాంట్ ఉంది, 2 వేర్ హౌస్ ఉండొచ్చు. మనం చేసిన ప్రోడక్ట్ అన్నీ కూడా ప్యాకింగ్ అయిపోయాక వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేస్తారండి బిఫోర్ షిప్మెంట్. సో నేను 1 వేర్ హౌస్ రిక్వైర్. 1 వేర్ హౌస్ రిక్వైర్. వన్ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్. మేబీ నా మన క్లయింట్ వచ్చి ఏంటంటే ఎల్జీ కాబట్టి ఎల్డబ్ల్యూ అని చేస్తున్నానండి. ఎల్డబ్ల్యూ మేబీ ఎల్డబ్ల్యూ లేకపోతే వేరే నేమ్తో చేస్తాను. 1 వేర్ హౌస్ రిక్వైర్. క్లయింట్ దగ్గర అడ్రస్ ఇవన్నీ తీసుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వేర్ హౌస్ నెంబర్. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద గూడ్స్, ప్యాకింగ్ గూడ్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్, either 1 warehouse or 2 warehouse or 3 warehouse, depends on your client requirement. So after the warehouse we have transportation planning point. తర్వాత లోడింగ్ ప్లాంట్ అండి. లోడింగ్ పాయింట్ మనకి వేర్ హౌస్లో ఒక వేర్ హౌస్ ఉందండి. మరి ఆ వేర్ హౌస్లో డోర్ 1, డోర్ 2, డోర్ 3, డోర్ 4 మనకి ట్రక్ కానీ కంటైనర్స్ కానీ వచ్చి లోడింగ్ చేసుకుంటారు. లోడింగ్ పాయింట్ అండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడింగ్ పాయింట్. వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ పికప్ ద గూడ్స్ ఇన్ ద వేర్ హౌస్ ఇన్ ద డోర్ 1 కానీ డోర్ 2 కానీ. యాక్చువల్గా ఈ కన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా ఈ డోర్స్, వేర్ హౌస్లు ఇవన్నీ కూడా డబ్ల్యూఎం కన్సల్టెంట్ చేసుకుంటారు. వేరే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నార్మల్గా ఇది లాజిస్టిక్ ఎగ్జిక్యూషన్లో కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోవాలండి ఎంఎం కన్సల్టేషన్. అందుకు నేను చెప్తున్నాను లోడింగ్ పాయింట్. సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద వేర్ హౌస్ అండి. సబ్ గ్రూప్ అంటే వేర్ హౌస్లో వస్తువుని లోడ్ చేసుకోవడానికి లోడింగ్ పాయింట్. సో మేబీ మనకి ఎల్జీ లోడింగ్ పాయింట్ ఎల్పి అని తీసుకుంటున్నానండి. 1 లోడింగ్ పాయింట్ రిక్వైర్. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లానింగ్ పాయింట్ అండి. ప్లానింగ్ పాయింట్. మనం గూడ్స్ అన్ని కూడా వేర్ హౌస్లో ఉండి లోడింగ్ చేసుకున్నాక ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ల ద్వారా చేసుకోవాలి? బై కంటైనర్సా, బై రోడ్డా, బై ప్యాలెట్సా, బై వాయిసా, ఎయిర్ కార్గో. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్ లోడింగ్ చేసుకున్న గూడ్స్ అన్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం విత్ కంపెనీ కోడ్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుందండి. కంపెనీ కోడ్ ఆల్రెడీ మీకు నేను ఎఫ్ఐలో చెప్పాను. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ రిక్వైర్. సో 1 ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్ రిక్వైర్. LG transportation planning point. How many warehouse required? All the goods are stored in the different places, that is called warehouse. Loading point. All the goods are packing and store the warehouse. Pick up the goods, that is called loading point. Transportation planning point. దేని ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు? అదే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్. సో ఈరోజు వర్క్షాప్లో పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత వేర్ హౌస్, లోడింగ్ పాయింట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్ ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లో వస్తాయండి. లాజిస్టిక్స్ జనరల్ అండ్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎస్ఏపి ఎంఎం అనేది 3 ఏరియాస్లో లింక్ అయి ఉంటుందండి. లాజిస్టిక్స్ జనరల్, మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్, లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇవన్నీ జరిగాక ఇక్కడ అసైన్మెంట్ స్ట్రక్చర్ జరుగుతుందండి. డెఫినిషన్ ఆఫ్టర్ దాట్ we are going to do the assignment. అసైన్మెంట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో క్లయింట్కి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. అసైన్మెంట్ అనేది ఎవరు చేస్తారండి? సార్ అసైన్మెంట్ అనేది ఎవరు చేస్తారు? అసైన్మెంట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో ఎందుకు మెన్షన్ చేయకూడదు? రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో జనరల్గా రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటున్నాం అండ్ అసైన్మెంట్ అనేది కన్సల్టెంట్స్ చేస్తారు. కన్సల్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, యూజర్ సంబంధం లేదు బేసికల్గా. సో అందుకు అసైన్మెంట్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తామండి? బ్లూ ప్రింట్ లో మెన్షన్ చేస్తాం.
బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్లో అసైన్మెంట్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఫైన్. సో అందుకే మనం ఇక్కడ అసైన్మెంట్ గురించి రాసేది తప్ప ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో కానీ ఎంఓఎంలో కానీ అసైన్మెంట్ రాయకూడదు. ఎందుకంటే యూజర్స్ సంబంధం లేదండి, ఓన్లీ కన్సల్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తానండి, అసైన్మెంట్ ఓన్లీ కన్సల్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకేనా? సో ఇది వర్క్షాప్ అండి. ఎందుకంటే మనం ఎలా బ్లూ ప్రింట్లో అసైన్మెంట్ చేసి కన్ఫిగరేషన్ చాలా పాయింట్లు ఉంటాయి. అసైన్మెంట్ 5 to 6 పాయింట్స్ ఉంటాయి. టోటలీ 9 కన్ఫిగరేషన్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి ఈరోజు. సో ఇలా వర్క్షాప్ చేస్తున్నామండి. నార్మల్గా వేరే హౌస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎంఎం యూజర్స్కి డబ్ల్యూఎం యూజర్స్ కూడా నార్మల్గా డబ్ల్యూఎం కన్సల్టెంట్ డిస్కస్ చేస్తారండి. ఇది ఎంఎంలోకి రాదండి యాక్చువల్, కానీ బట్ అయితే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బట్ అయితే మనకు అవసరం ఉంటుందండి ఎంఎంలో. ఇక్కడ షిప్మెంట్ కావాలంటే ఈ కంపల్సరీ అవసరం ఉంటుందండి. సో ఇలా మనం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ని డైలీ క్లయింట్తో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటామండి. ఇది ప్రస్తుతానికి మనం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ప్రాసెస్ అండి. దీన్నే డిజైనింగ్ స్టేజ్ అంటారు, దీన్నే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని కూడా అంటారు. ప్రాజెక్ట్ని ఇనీషియల్గా డిజైన్ చేయటం అండి, డిజైనింగ్ స్టేజ్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ requirement gathering or SAP MM workshops or project preparation. These are all things, same things only. These are all same things. So one warehouse required. So maybe LG warehouse LWN తీసుకున్నానండి. One loading point required. So maybe LG loading point. One transportation planning point required. Maybe LG transportation planning point. సో ఇప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దెర్ ఇస్ నాట్ క్లారిటీ ఆన్ దట్, మేబీ అప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని పెడతాం స్టేటస్లో, లేకపోతే ఇంకా డిస్కస్ టు నెక్స్ట్ మీటింగ్, మేబీ ఆ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. ఈ కన్సర్న్ యూజర్ లేడు, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సరే ప్రాపర్గా లేదు, అప్పుడు డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తాం, మేబీ టుమారో ఆర్ మండే వాట్ ఎవర్. ఇలా మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అనేది స్మాల్ చేంజెస్ కూడా అప్పుడప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వెర్షన్ 1.0 అన్నాం, ఇక్కడ 1.1 అని కూడా చేస్తామండి. సెకండ్ టైం ఇదే డాక్యుమెంట్ మోడిఫై చేయాలనుకోండి 1.1 అండి. ఓకేనండి. One second. Blueprint, unknown blueprint. So SD blueprint. ఇప్పుడు బ్లూ ప్రింట్లో చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి, అసైన్మెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్, వేర్ హౌస్ నెంబర్, ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది. ఇవన్నీ నేను కాపీ చేసాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాను. సో 1 more పాయింట్ ఉంటుందండి ఇక్కడ వర్క్షాప్లో, షిప్పింగ్ పాయింట్ అండి. షిప్పింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వేర్ హౌస్ నెంబర్, లోడింగ్ పాయింట్, తర్వాత ఇక్కడ వేర్ హౌస్ నెంబర్ తర్వాత షిప్పింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, అది కూడా రాస్తున్నానండి. ఇన్సెట్ ఇక్కడ డిఫైన్ షిప్పింగ్ పాయింట్ అండి. షిప్పింగ్ పాయింట్ అనేది నార్మల్గా వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ షిప్మెంట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ద సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాంట్కి అసైన్ చేసినప్పుడు షిప్మెంట్ అవుతుంది. ఆ షిప్మెంట్ అనేది
మనం ఒక నేమ్తో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మేబీ ఎల్జీ షిప్పింగ్ పాయింట్, ఎల్జీ ఎస్హెచ్ అనేది ఎల్ఎస్హెచ్ అని తీసుకుంటానండి. ఎల్జీ షిప్పింగ్ పాయింట్. The goods are shipment to the happen in the warehouse to different places, maybe US to Canada, US to India. That is called shipping point. Loading point ante subdivision of shipping point andi. Actual loading point meaning kuda subdivision of loading point. So ade MOM lo nenu mention chestunanu ikkada. సార్ ఇప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, లోడింగ్ పాయింట్, షిప్పింగ్ పాయింట్, అవి మనం మెన్షన్ చేయాలా? అంటే ఫంక్షనల్ SAP MM కన్సల్టెంట్ మెన్షన్ చేయాలా? yes. షిప్పింగ్ పాయింట్ MM కన్సల్టెంట్, వేర్ హౌస్ వచ్చి WM కన్సల్టెంట్. వేర్ హౌస్ వచ్చి WM కన్సల్టెంట్ చెప్పాను కదా, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ WM కన్సల్టెంట్. అర్థమైంది. అంటే ఇవి ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర కొంచెం మళ్ళీ ఒక్కసారి వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ WM కన్సల్టెంట్. ఇక్కడ ఈ లోడింగ్ పాయింట్ అండ్ ఇది వేర్ హౌస్ రెండు కూడా WM, ఈ షిప్పింగ్ పాయింట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్ MM కన్సల్టెంట్ చేస్తారు. అర్థమైంది మేడం? అర్థమైంది సార్. అండ్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ డైలీ మనమే పంపిస్తామా, లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్, వేర్ హౌస్ కన్సల్టెంట్ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ WM ఈ 2 పాయింట్లు చేస్తారు. ఇది మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో మనం పంపించాం, ఎందుకంటే WM కన్సల్టెంట్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటాడు. బట్ అయితే మనకి 2 అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పాను. ఓకే. సో యూజువల్ గా అయితే మనం షిప్పింగ్ పాయింట్ ఒకటి అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లానింగ్ పాయింట్ మాత్రమే మనం మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ లో పంపిస్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ అండి. షిప్పింగ్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, షిప్పింగ్ పాయింట్. సో నౌ ఇక్కడ రాస్తాను. లోడింగ్ పాయింట్ అంటే సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ పాయింట్ అంటారు. సబ్ డివిజన్ అండి, షిప్పింగ్ పాయింట్ సబ్ డివిజన్. సో నౌ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ అండి. హేమంత్ అర్థమైందా సార్? సాగర్, మిగతా మీరు డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండాలి ఇక్కడే. మీ డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ అడగండి. అర్థమైందండి? డౌట్స్ మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటేనే డౌట్స్ వస్తాయి. మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలుస్తుంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కాపీ చేసి 1 by 1 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తానండి. చూడండి, ఇక్కడ వేర్ హౌస్ నెంబర్ అంటే రాశానండి. ఇక్కడ వేర్ హౌస్ నెంబర్. ఎఫిషియంట్ టూల్ ద మేనేజ్ ద స్టాక్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్, షిప్పింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, మేకింగ్ అప్డేట్ ఇన్ ద స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చి LW, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్. షిప్పింగ్ పాయింట్, ఇక్కడ షిప్పింగ్ పాయింట్ గురించి చేశాను, LGSH అండి. మీరైనా ఇలా కాపీ చేసుకుంటారు ప్రాజెక్ట్ పేజ్లో, బట్ అయితే మీకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మారుతుంది. ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ మారుతాయి కదా. అలాగే లోడింగ్ పాయింట్. లోడింగ్ పాయింట్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ పాయింట్, మేబీ LP లోడింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ LG లోడింగ్ పాయింట్ అని మార్చుకోవాలి. డిస్క్రిప్షన్స్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ LG షిప్పింగ్ పాయింట్.